wa Kameme uyu wa tariki 22 mweri wa gatatu mwaka wa 2023 na no tugithiereire wega na ni ndoka haha ni undu wa Mutamburuko wa Mohoro niguo ngoroge kumenyithia maundu matiganite maria magitinda makihaneka guku bururi-ini na ngakihoka ni ugwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ kuma riu nginya riria turirikie Mutamburuko wa Mohoro. No kwa ihinda riri leke twambe twamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie Mutamburuko-ini wa Mohoro. Atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kumenyithia munene wa borithi kaunti-ini ya Nairobi itanya ria uria gugatabania mururungano wa thayu tariki 27 na tariki 30 mweri uyu. President William Ruto kwagira kiene mirurungano ya thiku igiri iria ititio ni ngwatanĩro ya Azimio gukwakiranira kung'ethanira na aria mari na itanya ria guthararia uthii wa na mbere bururi-ini. And ask our President, His Excellency William Ruto, to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country. Ngwatanĩro ya athikabu wa kanitha wa Gatoreki kuria mutongoria wa bururi William Ruto etekere kugia na miario na mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga niguo gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano iria icũngĩrĩirie mĩrũrũngano. Na bururi wa Kenya kunyitanĩra na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa maĩ gũkũ rĩtana rĩa ũhandi wa mĩtĩ na kũmenyerera ihumo cia maĩ rĩgĩikio. Macio no matemo ma Mohoro ni tugukorwo tugikunengereria riboti icio na njira njithiranu hamwe na riboti ingĩ iria tugiguthagathageire utuku wa umuthi na no tugukorwo tukimurika uteti uria uragithie na mbere na kuyumiria guku bururi-ini makiria uteti ugithiururukiria maundu megemainie na mirurungano iria yetetio ni ngwatanĩro ya Azimio. No tugugikuria nawe ugituhe woni waku, hihi ureciria ni maundu mariku mabatie ni gwikwo guku bururi-ini ni atongoria gutakumakania kana mwena wa thirikari ka mwena wa mung'ethanĩro niguo kunina ndũgamano iria ikiri kuo ya kiuteti? No utwandikire ndũmĩrĩri yaku kuria gwa Kameme TV Kenya niguo mutambo witu wa Facebook ni tugukorwo tugithoma imwe cia ndũmĩrĩri. No kwa ihinda rĩrĩ tukuingira thiini wa Mutamburuko wa Mohoro rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tuli na wagaki wa Muthoni ari muthathauri na njira ya ciĩko. Twambĩrĩrie Mutamburuko wa Mohoro. Ministry ya maundu ma nanja ni yandikite mabarothi kana ni yandikire mabarothi a mabũrũri ma nanja gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na ikundi cia gĩthirikari ikimoria kuhingĩrĩria atongoria aria meguthie mũgarũ na watho hindi ya mirurungano kuingira mabũrũri-inĩ mao kuhetũkira irwa. Ministry no yugite mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga arahuthira mirurungano ino kwiguna we mwene gutekumakania kana ni mũgarũ na gatiba. Riboti ino ya Mobi wa Shege niyo iratuhingũrĩra Mutamburuko wa Mohoro. Kugerera irũa rĩrĩa rĩerekeirio kũrĩ mabũrũri ma nanja, Ministry ya maundu ma nanja yugĩte Raila Odinga ni athing'ĩrĩirie arũmĩrĩri ake marũrũngane mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩkĩ mũciĩ wa Nairobi, ona thengia wa gũkorwo matatheretie mwerekera wa mĩrũrũngano ĩno kũrĩ rũhonge rwa borithi na macũngĩrĩrio marĩ ũthũkangia wa indo itarĩ iramenyekana mũigana wacio. Irũa rĩrĩ riugĩte mĩrũrũngano na ũthũkangia wa indo no njĩra ya Raila Odinga ya kwenda gũkinyanĩria maũndũ matarĩ thĩinĩ wa gatiba nĩguo egune ta mũndũ kĩũmbe. Oho ministry no yugĩte gĩthurano kĩhĩtũku gĩatabanirio na njĩra ya waragania na mateta ma Raila Odinga ni mateanĩirio nĩ igoti ikaru rĩrĩa rĩakindĩrire ũhotani wa President William Ruto. Ndũmĩrĩri ĩno no ithiĩte na mbere kuga ona mutongoria wa mung'ethanĩro agĩkagia rĩtana rĩa mĩrũrũngano mĩeri 6 ĩtarĩ ĩrainĩkĩrĩra kuma rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yoire ũtongoria. Rĩtana rĩake rĩa kũria arũrũngani mahithũkĩre thingira wa iregi nĩ ta kũmoria makunyanĩre bũrũri na kũhagũra thirikari. Ministry no nĩ ĩranĩire rũhonge rwa borithi rũrĩ Sheba gutigĩrĩra mĩrũrũngano ĩno ndĩnahũthĩka kuna watho, na oho borithi no megũthiĩ na mbere kũgitĩra mĩoyo na indo cia mũingĩ matekũhũthĩra hinya mũkĩru
ona matũngio tharĩkĩra nĩ arũrũngani. Hamwe na ũguo, nĩguo gũtigĩrĩra arĩa mekuna watho hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ matacũkĩrio ikinya, thirikari nĩ ihinyĩrĩirie mabũrũri ma nanja maiyũkie rĩendekithia rĩrĩ na kũhingĩrĩria andũ aya kũingĩra mabũrũri-inĩ mao. Tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Ndũmĩrĩri ĩno yũkĩte thutha wa Raila Odinga gũtangatha mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtabanagia o mũthenya wa Jumatatũ na Aramithi harĩ kiumia. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na tũkwamba gũikara harĩ ndeto icio cigĩmainie na mĩrũrũngano. Ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩneanĩte notithi ya gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ tarĩki 27 na 30 kũrĩ mũnene wa borithi kaunti-inĩ ya Nairobi Adamson Bungei, na oho makamenyithia makamanda a borithi kaunti-inĩ citiganĩte. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kĩoni augĩte ũyũ nĩ wũira mũiganu, na ũguo maratanya borithi nĩ magakorwo na wũigĩrĩrĩki. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio kuonerera thikũ 2 cia mĩrũrũngano harĩ o kiumia, atongoria a ngwatanĩro ĩno nĩ maneanĩte notithi ya mĩrũrũngano ĩno kũrĩ Inspector General wa borithi Japheth Kameme, kamanda wa borithi wa Nairobi Adamson Bungei, na igũrũ wa ũguo makaheana mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ kũhũthĩka kũgitĩra arũrũngani. Kũringana na notithi ĩno, ngwatanĩro ya Azimio yugĩte igatambũra borithi arĩa marĩ na uniform na arĩa matagakorwo nacio mang'ethanĩrwo nao ta mĩkoragwo wata gũikio ngono nĩ mũingĩ ũrĩa maugĩte ũkamakũrana ta ekinaĩ arĩa marĩ na mũbango wa gũthararia mĩrũrũngano. Last time we still served ahead of time but without the media. So when the commander said that he did not receive the notice, his word was his word against ours. But we have served the letter for Monday demonstrations and Thursday demonstrations. Would like to see the police equally firmly deal with the rogue elements on the government side, because we cannot have people issuing inciting statements, threatening President Uhuru Kenyatta and his family and his property. Everybody is at liberty to do what is regulated by the law. And therefore, we are guided that we do what is supposed of the law. We meet the thresholds, and that is the way forward. So that depends now on the regulating officer. After he receives the letter, that is, you will give them a feedback out of that. And that is the point to note. No na mbere ya mĩrũrũngano ya kiumia gĩũkĩte yambĩrĩirie, President William Ruto nĩ acokeirie Raila Odinga akiuga gacira kau agerete ga kũiga ũtonga wa bũrũri hatĩka-inĩ gatikũheo mweke. There is no to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Uge wa president ni ũhũrĩtwo njeki bunge-inĩ nĩ ambunge ya Kenya Kwanza arĩa maugĩte Raila nĩ thũ ya ũtonga wa bũrũri na rĩu abatie gũikio ngono. One individual, a well-known economic saboteur, a person who has a history of sacrificing our economic gains for political reasons, one Raila Amolo Odinga, want to endanger the economic livelihood of more than 40 million Kenyans. We ask the government of Kenya to decisively and squarely deal with this gentleman. I want to ask the president, live and now, Mheshimiwa William Ruto, what are you doing over this? Come out and tell us the truth. This man must have been arrested yesterday for destroying this country, losing the revenue. Maandamano maciaretia ni ma selfish interest na ni maundu ma kumutaithiriria. Koguo ni ngoria mbeũ njĩthĩ matigetikire kuhuthirwo na matigetikire kwiyumiria kwananga indo ciana cia bũrũri. Ni undu economy no itu yathi ũru ni mbeũ njĩthĩ megũkorwo makiona thĩna. No kũrĩ ambunge ya ngwatanĩro ya Azimio, mĩrũrũngano ya kiumia gĩũkĩte yahota gũkorwo ya mwanya, amwe maugĩte nĩ makoria arũmĩrĩri ao kaunti-inĩ ciothe meyumĩrie. So the Luhya community is very much in this process. The focus was on Nairobi, but I can assure you, next week there will be demonstration in every county of Western region. And I'm asking all our supporters in the country to have smartphones. Aim at a police officer who throws a grenade, capture his figure. Capture his figure, capture those top who are giving illegitimate commands. Your work is very simple. Your work, so long as you have been told,
do what the constitution says. Abunge aya mathiete na mbere kuga igeria o riothe ria kumagagia ni rikang'ethanirwo narĩo. Riu hatire nganja bururi wiratini ya wagagu kuona onjoria no mathiete na mbere gukaya maitho mothe makihocio president kuona uria ekugitira muingi kuringana na mendekithia ma gatiba. Iribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Ngwatanĩro ya athikabu a kanitha wa Gatoreki nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto etĩkĩre kũgĩa na mĩario na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩguo gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ na ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Ihinda-inĩ o rĩu athikabu aya no morĩtie Raila Odinga na mbatoni yake methe njĩra ĩngĩ kana njĩra ingĩ cia gwetha kĩhonia kĩa mateta marĩa marĩ namo handũ-inĩ ha mĩrũrũngano ĩrĩa ĩracũngĩrĩria wagagu na ũthũkangia wa indo ta ũrĩa Gathoni wa Ng'ang'a aratũmenyithia. Mĩrũrũngano tio kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri, no mĩario gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga no ihorohie ndũgamano ya kĩũteti ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mĩena ĩno yerĩ ya kĩũteti. Ino nĩ mĩario ya ngwatanĩro ya athikabu a kanitha wa Gatoreki magĩkũmithia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na gũthararia thayũ wa mũingĩ, rĩu magĩikia ihoya kũrĩ President William Ruto agĩe na mĩario na Raila Odinga nĩguo gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa ngwatanĩro ya Azimio yendekithĩtie mamũrĩkwo. We come here today to plead and ask our President, His Excellency William Ruto, to follow through with his promise to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country, specifically the high costs of living. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno mũthikabu Martin Kivuva wa Mombasa, Anthony Muheria wa Nyeri na Morris Muhatia wa Kisumu nĩ morĩtie atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ matige kwĩhũra gĩthũri makiuga matigwĩtĩkĩra kũgĩa na mĩario na atongoria mwena wa mũng'ethanĩro kuona ũndũ ũyũ ndũkũrehe kĩhonia o gĩothe o tiga gũtuthũra gĩthagathago na ndũgamano makĩria. The country is at a place where blame games by our leaders cannot address the country's myriad of problems and crises. Oho nĩ morĩtie Raila Odinga metĩkĩre kwaranĩria na President William Ruto nĩguo maiguanĩre ũrĩa mendekithia mao magũtangĩkĩrwo. By sitting and dialogue can resolve this dangerous standoff. The two need to establish a common ground to address the ills facing the country and restore the sanity we need. Athikabu aya nĩ mamenereirie maabitha a borithi nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku kũhorohia gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano kuona kũrĩ na namba ya andũ arĩa matigĩtwo na nguraro njũru kũrũmĩrĩra mũrũrũngano wa mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ hamwe na gĩkuũ kĩa mũrutwo ũmwe wa University ya Maseno. Kenyans' lives matter. We urge restraint of the police in such occasions and ask them against the use of live bullets and excessive force that may cause injury to the people. Oho nĩ mokĩrĩire kwamũrwo kwa anini a maminista 50 makiuga bũrũri ũyũ wĩna mathĩna maingĩ marĩa mabatiĩ kũheo mũhari-inĩ wa mbere kuona kwĩna moritũ maingĩ. The country has experienced a very serious drought, an ongoing banditry menace. People are struggling to make ends meet. The devastating high cost of living and inflation. Athikabu aya mekwaragio ũũ marĩ mwena wa Karen gũkũ Nairobi. A lot of this. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Oguo nĩguo maũndũ makĩhana gũkũ bũrũri-inĩ na ndikĩũĩ woni waku ũhana atĩ wĩgĩmainie na ũteti ũyũ wa mĩrũrũngano no ũgũgĩthiĩ na mbere na gũtwarĩria Kameme TV Kenya. Twambe tũikĩrie oro hanini na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũkĩrĩ na riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire tũgagĩkũria ndũgathengie mũtambo.
Tatua Mzuka cash bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza Tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka cash bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $250,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka cash leo. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Kani Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Bwana hizi ripoti ninazogea hapa, niko kambini nafanya mazoezi kwa bidii kwa sababu ya pambano langu la tarehe 25 Mandonga mtu kazi. Nakuja mkoani Nairobi nchini Kenya. Huyu Kenya Lukia anakutana na shughuli pepe na hiyo ngumi tunaoita mlunga. Ubingwa wa East Africa lazima ni uchukue. Nagage kunyita ugeni tuthie na mbere thiini wa gicunje giki gia keri kia mutamburuko wa Mohoro. Mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ni ateteire itua ria ndudu ya minister kuhetukia watho wa kwendio kwa honge na kambuni tiganite cia thirikari kuri andu kiumbe, akiuga undu uyu ukuruta mweke kuri namba nene ya Kenya kwigwatira utonga wa kambuni ici kuhetukira uguri wa shares thoko-ini ya wendia wa shares ya NSE. Ona kuri oro uguo abunge a ngwataniro ya Azimio la Umoja ni mokereire itua riri makiuga ni mubango riho wa thirikari kwendia kambuni na honge ici kuri mabitha nene thirikari-ini na thogora wa thi, undu uria ni mugaru na watho kuona muingi riu ndungikuruhanio hari wendia wacio. Itua ria ndudu ya minista thirikari-ini ya Kenya Kwanza muthenya wa ira gwitikiria thirikari kwendia kambuni na honge cia thirikari hatari gukuruhania bunge ya bururi nirio ricungiriirie ndungamano njeru gatagati ka atongoria mwena wa thirikari na mwena wa mung'ethaniro bururi-ini, aria mekiriire nganja itua riri makiuga na mugaru na watho kuona muingi wa bururi ndurikuruhanagio hari matua maya. Ni kumana na undu uyu mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ateteire itua riri ria thirikari akiuga rikuruta mweke kuri ya Kenya kwigwatira utonga wa kambuni na honge ici kuhitukira kugura shares cia kambuni na honge ici thoko-ini ya shares ya NSE. Yesterday in Cabinet we approved a new law that will provide mechanisms for Kenyans to own part of what is Kenya. And I am looking forward to the Nairobi Stock Exchange, to the Securities Exchange here, to provide the necessary capital for Kenyans to buy into these entities. Undu uyu ona kuri uguo ni wikirirwo nganja ni abunge ya mwena wa mung'ethaniro makiuga ino ni njama ya thirikari kwenderia kambuni cia andu kiumbe thiini wa thirikari na thogora wa thi mugaru na watho kuona muingi wa bururi riu ndurikuruhanagio hari matua maya kumana na kweherio kwa riendekithia ria kuhitukio ni bunge. That the proposed sale of assets is not meant to revive the institutions. It is meant to help people in Kenya Kwanza who have formed companies in Asia, Middle East, and Eastern Europe. Those are the people who want to take over our critical assets,
make money and then sell them further to foreign interests. I want to tell Kenyans that what William Ruto and Rigiji are planning is to sell everything for a song so that they can be able to own these properties. We have to say no. Port ya Mombasa ya KPA na zile poti zingine zote zilizoko hata ya Lamu ni kwamba kuna njama kubwa sana ya kuuza hizo poti, na hii njama imekamilika na hivi sasa ni kutafuta mnunuzi wa kuuza port ya KPA ya Mombasa. Kũringana na thirikari nyingĩ cia kambuni na honge cia thirikari ikoretwo igĩthiĩ hathara kwa ihinda iraya, noguo bata wa gũtacũkia ikinya rĩrĩ makiuga rĩkũhingũra mweke wa wĩigithia makĩria kũrĩ kambuni ici, noguo kũihotithia kwambĩrĩria gũthondeka baida, ũndũ ũrĩa ambunge a Azimio maugĩte no kĩgwatio thirikari ĩretha nĩguo kũhotithia kwĩgwatĩrwo kwa honge ici nĩ andũ kĩũmbe thirikari-inĩ. When we went to run with that exercise, we found that the law that existed was actually the biggest impediment to any privatization. It's a law that has been there for the last almost 15 years, and it has made it impossible for any divestiture to happen and for any democratization of what is owned by government to be undertaken. This so-called privatization of the sugar mills in Western Kenya has nothing to do with revival of those industries. It is about the land that is held by those companies. William Ruto's appetite for land is legendary, and he has found a back door to grab the land that is public land that belongs to the communities in Western Kenya. Ihinda-inĩ rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ ahithũrĩtie atĩ thĩna ũrĩa ũkoretwo bũrũri-inĩ wa kũnyiha kwa ndora ya bũrũri wa Amerika nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũthirĩte ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte, makĩria kumana na mũbango wa thirikari kwambĩrĩria kũgũra maguta na ciringi ya Kenya mabũrũri-inĩ ma nanja. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro wa Gunya. Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi hamwe na maabitha angĩ a ministry ĩno nĩ mekorire haceke mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũrĩmi thutha wao kũremererwo nĩ gũtarĩria ũtiganu wa mũigana wa mbeca iria ciahũthĩrirwo kana ciarĩhirwo athĩi a mũtu harĩ mũtaratara wa thirikari wa kũnyihia thogora wa mũtu nginyagia ciringi 100 mwaka mũhetũku. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi. Ni mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũrĩmi kũrĩa ambunge mamwe na gĩikaro na minista wa ũrĩmi Mithika Linturi itanya-inĩ nĩ arĩ kwenda kũmenya gĩtũmi gĩa kwaga kũrekerera kwa marĩhi kũrĩa athĩi a mbembe arĩa makuruhanirio na thogora ya mũtu wa ngima wa raithi mwaka mũhetũku. Minister Linturi oneka gwĩthemana na ciũria cia thogora ĩno ĩrĩa atwarithirio na mbere akĩoneka gũcokia mũrigo kũrĩ maabitha ministry arĩa marĩ wĩra-inĩ hĩndĩ ya wathani wa minister wa ũrĩmi wa hau kabere Peter Munya. My only plea is that we be allowed to present what we have for the best of our knowledge, and if there will be a requirement from your end that we submit extra information, then we will be glad to do so. I may be completely unable to respond candidly to that particular issue because, just like I've told you, I've just hand that for the first time. Thĩna mũnene ũkoneka gũkorwo arĩ ministry no kũremererwo nĩ gũtarĩria nĩ kĩgĩna kĩigana atĩa kĩrĩhĩtwo athĩi a mũtu. Ministry no kĩonania ĩrĩkĩtie kũrĩha ciringi birioni 3.6 ĩrĩa athĩi a mũtu maugĩte mamũkĩrĩtio ciringi birioni 2.9. Treasury released 4 billion shillings. The ministry was able to pay a total of 3.279 billion. Where is the other money? We paid an amount of 300 to mirrors 3,366,999,497.95. Our report is so clear that meetings took place at the National Treasury on this and that date. The Minister of Agriculture was never involved. Wathani wa hau kabere ũkoneka gũkorwo ũkĩgwetwo gũkuruhanio na gũthogwo gwa thogora ĩno. Rĩu maabitha ministry no makĩgweta atĩ maigĩtwo nduma-inĩ matekũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Rĩu ũhoro ũkiumbũka atĩ ona ikinya rĩrĩ rĩtiakinyanĩirio nĩ ndundu ya maminista ĩndĩ rĩahĩtũkirio nĩ kanjũ ya ũgitĩri. Under cabinet file, my assumption is that there was a cabinet decision and the Minister for Agriculture then sat in the cabinet. Unless there is an exemption possibility which needs to be given to us.
So the decision was made in the presence of the minister. The decision that the body that came with the idea of this subsidy was not a decision of the main cabinet. And National Security Council is not part of cabinet. So this is where the decision was made. Ona kuri ugo ministry no ne korire kiendo gutariria gitumi kiayo kuhea kigina gikiru kuma kuri ruhonge rwa kigina hari mwaka uyu wa kigina. Riu abunge makiuga ministry no ititie kigina gikiru na ciringi bilioni 1.3 iria ciandikithirio kuriha mathire ma thei ya mutuma mwaka wa 2017 nginyagia 2018. Ona thengia ya mathire mothe ma mwaka uyu gukorwo marikitie kurihwo. Look at the period of this subsidy program. It's between 20th of July and August. You all know what you are doing at this particular time. Thengia macio minister Nturi onanitie mwihoko wa kwimathira irio cia kuigana kuri ya Kenya othe ica ikuhire gwagitariria kwambiririo kwa ugori wa mbembe mucere na mbembe cia gathirikari kuma nja ya bururi hatari kurihio magoti ma iguru. We have already gazetted 500,000 metric tons yellow maize for animal feed. And if you are anybody who wants to bring, you are invited to come to my office. Won't be able to facilitate the issues of permit for them to bring. Kurigana na ministry no gukinyeria omothe tani 43 cia mucere na tani 1,350 cia mbembe nirikitie gukinya guku bururi-ini. Riu Kenya makirero gukorwo makiona utiganu wa maundu makiria hari thogora wa indo hari thikũ 10 ciokete. Handũ-inĩ ya Kameme TV retwera kwa ni Bataru wa Mwangi 3 or 4. Ngwatanĩro ya atumia abunge nĩ yũrĩtie thirikari gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa Joyfrey Mwathi mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ũrĩa wakuire na njĩra ya kĩriga nĩ gĩathingatwo magĩtumũra ciũria cia kĩrĩa kĩgirĩtie ekwĩrwo anene njũragano-inĩ no gũikio ngono. Abunge aya oho makiuga kũrĩ na mũhuhu atĩ ũmwe wa ekwĩrwo njũragano-inĩ no arĩ na mũbango wa kwĩhitha kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũhotomia ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Makiaria bunge-inĩ ya bũrũri, abunge aya maugĩte matirĩ maraiganĩra na ũrĩa ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Joyfrey Mwathi kana Jeff ta ũrĩa roĩkaine mũno ũratabanio, kuona ona thengia ya riboti kuma kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria kiumia kĩhĩtũku ũkĩonania atĩ Jeff nĩ kũragwo oragirwo gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraikio ngono. Matongoretio ni mũmbunge wa Njoro Charity Kathambi, abunge aya maugĩte matigũkira nginyagia kĩhoto kĩa Jeff gĩkoneka. We can no longer sit and watch as our sons, as our youth are being attacked. This looks like it was a very organized movie by the so-called boys. Na ndio isifanyike hata kwa mwingine. Tunasema serikali lazima itie kila jihada ndio mwenye kumuua Jeff ama vyote vile ilifanyika ipatikane. Makenyitwo mbaru ni abunge aruna ao arume. Atongoria ya oho maugĩte kũrĩ na riboti atĩ ũmwe wa ekwĩrwo a njũragano ĩno nĩ arekwĩrwo aya gwĩthara kuma gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa wahota kũhotomia ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. We are aware one of the boys who has been mentioned in most of the cases, he is now planning to leave the country. And I want to ask the immigration department of this country that the suspect who is planning to flee this country should not leave this country. And there are questions which should be answered. Why was this young man hired to be buried in Njoro? The police could have taken time to carry out investigations, and we are even demanding that the body of this young man be exhumed. Mugaru na riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Kasarani ikiuga Jeff niwe werutire muoyo. Riboti ya ũthuthuria wa rũhonge rwa DCI kiumia kĩhĩtũku yonanirie atĩ Jeff nĩ kũragwo oragirwo. Abunge aya makiuga gĩkĩ nĩ gĩtũmi kĩiganu ekwĩrwo gũkorwo maikĩtio ngono. We want the police to do their work and bring the perpetrators to book. Ni jukumu la serikali kukamata wale wanahusika mara moja na waingizwe ndani, na hata na nyinyi wananchi tusikubali tabia kama hizi. Jeff akuire tariki 23 mweri wa kerĩ gũkĩrĩkana aikirio kuma ngorofa ya 10 nyũmba-inĩ ya mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia mũthũngũtho Lawrence Njuguna kana DJ Fato, kũrĩa ũthuthuria wa gĩkuũ gĩake ũkoretwo gĩtabanio nĩ rũhonge rwa DCI.
Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Na rĩu twambe tũikĩrie oro hanini na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũkĩrĩ ona riboti ingĩ, ndũgathengie mũtambo. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. It could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Round hii ni more draws, more cash and big wings na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister. Go, sister. Oh, oh. Usitumie muda wako kuupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630#. Tuthie na mbere na mutamburuko wa mohoro. Muingi ni uhinyireirio kugitira ihumo cia mai na njira ya uhandi wa miti na oho kumenyerera na kuhuthira mai maria mari kuo na njira iria kana na njira ya ubaciriri. Niretana leiketio ni atongoria a kambuni cia utambia wa mai na ongeiria ira matagana gutungata ihumo cia mai rere thi ngima ikuririkanaga muthenya wa mai umuthi. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga, minista wa mai na maria maturigicĩirie Veronica Wangari nĩ anyitanĩire na mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya ũhandi wa mĩtĩ na gũtheria rũĩ rwa Thiba, akiuga thirikari ya Kirinyaga nĩ yarĩire mĩtaratara ya gũkinyĩra mũingĩ mai matheru, gũkũ nayo kambuni ya ũheani wa mai ya Kirwasco ĩkĩũria mũingĩ kũgitĩra ihumo cia mai. Thĩinĩ wa thĩ yothe, ũyũ nĩ mũthenya ũigĩtwo mwanya, ũrĩ wa mwanya mũno, nĩgetha tũcirie ũhoro wa kũmenyerera mai, tondu mai nĩ muoyo. Nakuo kaunti-inĩ ya Embu, kambuni ya ũheani wa mai ya Ewasco yugĩte nĩ ĩranĩire na thirikari ya kaunti kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũtungata na ũramati wa mai rwa Tana gwaka ndemu kaunti-inĩ ĩno nĩguo kũhũrana na ũnyihu wa mai, oho makĩranĩra nĩ makũhanda mĩtĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mbura. Twĩta Embu Water nĩ tũrageria mũno makĩria nĩgetha tuone atĩ ta rĩu ũguo gũkoretwo na kiangazi na rĩu mbura ĩno nĩ ĩroira nĩ tũragĩa na mai magũkorwo magĩteithia andũ mũthenya wa rũciũ. Ningĩ bado no tũranyitanĩra nginya na macukuru kũrĩa ciana tũrathiĩ tũkahanda nacio nĩgetha cithiĩ na mbere na gũkoragwo cikĩheana
maĩ macio mĩtĩ ĩyo maĩ nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩgĩtũteithia kahinda ka rũciũ. Mĩhang'o ũtano nĩ tabanĩrio kaunti-inĩ ya Murang'a, kambuni iria iheanaga motungata ma maĩ ikiranĩra kũnyitanĩra na thirikari ya Murang'a nĩguo kũhe mũingĩ maĩ matheru, kũrĩa gavana Irũngũ Kang'ata eranĩire kũiguithania kambuni ici nĩguo kũnina ndũgamano iria makoretwo nayo. We launched this program today here at Kigumo to benefit the 15,000 households who have been forced to go to rivers to fetch water for domestic use. Kaunti-inĩ ya Nyeri mũingĩ nĩ ũkuruhanio gĩthomo-inĩ kĩa ũrĩa maĩ matheragio kambuni-inĩ ya motungata ma maĩ ma Nyeri Wasco, mũingĩ ũkĩũrio kũmenyerera maĩ marĩa maheagwo. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya Nyeri Wasco Peter Kahũthũ nĩ aneire itanya rĩa kambuni ĩno gũtambia maĩ gĩcunjĩ kĩigana kũrĩa aikari a Nyeri. Mũthĩ tũretĩra wa customers moke mone wĩra ũrĩa tũrutaga nĩguo tũhote kũmahe maĩ matheru na maĩ reliable kana maĩ mataraga, na nĩguo ma appreciate ona makĩrĩha maĩ mũndũ akona kweli kũrĩ wĩra ũthiaga na mbere. Ũkandona wĩra ũrĩa ũrutagwo gũkũ gwa sewage nĩ kũndũ itarĩ ndakinya rĩngĩ mũthenya wakwa wa mbere, na nĩ ndona wĩra mwega ũrutĩtwo nĩ tondũ andũ aingĩ tũĩ kũrĩa gũkorwo gwĩthondeka manyamũ ya sewage nĩ kũnungaga, no ndakora kũndũ gũkwena rĩera rĩega biũ. Mũthĩ ũyũ ũkũngũagĩrwo oro mwaka ihinda-inĩ rĩrĩa andũ aingĩ magĩthĩnĩka nĩ wagi wa maĩ nĩ ũndũ wa ũnyihu wa mbura. Ritana gĩkĩo kũrĩ thirikari na honge cia motungata ma maĩ kwarĩra mĩtaratara nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Kĩambuthi Kĩnuthia wa Njoroge. Ambunge arĩa maumĩte gĩtaro kĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩ morĩtio gwĩcũrania kerĩ ũhoro wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kũringana na ũingĩ wa andũ. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua niwe wĩikĩtie mũhoyo akiuga atĩ mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka harĩ ũgai wa kĩgĩna kũrĩ ambunge aya nĩ ũramahinyĩrĩria kana nĩ ũrahinyĩrĩria mũingĩ, kuona nĩo rĩu maracoka mĩhuko yao nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere icigo-inĩ cia ũmbunge. Ndereti ya ũgai wa kĩgĩna kũrĩ ambunge kũringana na ũingĩ wa andũ ĩtanyĩte gũcokereria kumana na mathĩna ma ũgai wa kĩgĩna marĩa magũmĩire ambunge a icigo itiganĩte gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ aciari a wadi cia Kĩrĩita, Rĩcaũ, Bondo, Central na Shamata, augĩte no mũhaka ndereti ĩno ĩhĩtũkio kuona ambunge ya Kĩrĩma nĩo mahatĩrĩirio nĩ mũbango ũrĩa ũrĩ ho wa ũgai wa kĩgĩna.